Morning. So today we are going to discuss further about the types of the electrodes, and in our previous class I have introduced you these things, actually microelectrodes, needle electrodes, and implantable electrodes, right? So now we are going to discuss it. Microelectrodes. What is the need for microelectrodes? Why microelectrodes? First, electrode means namakariyan karyam. What is an electrode? Electrode is any piece of metal or any piece of conducting wire that has the capability of transporting the electricity or electric potential which has been created in the body to signal conditioners, or else any biomedical systems where we can process it. Processing means Korea processing, where we can process it for the diagnosis purpose, right? So here this microelectrodes, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ സൈസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ് വെരി ഷുവർ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ റയറായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവണം, വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവണം. ബിക്കോസ് വെരി ഷുവർ മൈക്രോ മീൻസ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ സൈസ് മൈക്രോ ലെവലിൽ ഉണ്ടാവും. മൈക്രോ ലെവലിൽ എവിടെയാണ് ആവശ്യം? അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ? These type of electrodes are generally considered by neurophysiologist or neurologist. Neurologist or also electrophysiologist. Okay അല്ലേ? ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മൈക്രോ ഈ സൈസിന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ആ സൈസ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ടിപ്പ് ലെങ്ത് as well as a tip diameter, right? And typically used to study neuron level capability of producing action potential, because size il nammalku manasalanundu. So neuron level means idundallo nammalde electrodes undallo, electrode should be small enough so that it can have the capability of passing through the cells അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺസ് അല്ലേ? സോ സിമ്പിളാണ്. സോ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാര്യം. സോ ഇൻ ഷോർട്ട് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ സേ ഇസ് ദിസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആർ ഓഫ് വെരി സ്മോൾ സൈസ് and generally used to study the electrical activity of individual cell, as you might have guessed by now, right? Individual cell. So and as I have already mentioned, these electrodes are exclusively used by electrophysiologists or else neurologists for either recording the neural level signals or electrical stimulation. ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ട്, പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് നെർവസ് ടിഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആസ് വൺ മൈറ്റ് ഹാവ് ഗസ്ഡ്, this kind of electrodes will be used where extreme accuracy is needed, or else it's a very precise equipment. And these microelectrodes are in direct contact. Are in direct contact of the cells. Appo ee electrode cellinte direct contact il undavanengil, one thing is for sure, the resistance or else the input impedance of these kind of electrodes should be extremely low, or else these electrodes should be extremely sensitive, or else it's going to be very erroneous. Itra കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് already അറിയാം. So these microelectrodes are suspected of very small in nature and 0.05 to 0.1 millimeter in size, and the tips ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഡയഗ്രാം മസ്റ്റ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡയഗ്രാം ഇല്ലാതെ എഴുതിയാൽ ഒരു മാർക്കും കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്, പിന്നെ പ്ലാറ്റിനം, ഇറിഡിയം they are using, again some types of tungsten also they are using, and this is one type. Okay, this is one type where they will be using the stainless steel. Look at this is the lead wire which generally tends to get in contact with the small minute tip which has been placed in the cell actually. അപ്പോൾ ദേഹത്തിൻ്റെ ഐ മീൻ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് പോകുന്നത് ചെറിയ ടിപ്പേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ this will be in contact with the external terminal.
and this terminal will be in contact with the further biomedical systems for processing, right? That's another meaning. പിന്നെ അടുത്തത് E type ആണ്. This one B, glass for mechanical support and insulation, as it has been shown here. So this particular section is glass, and this particular section is being insulated, and this particular area, I don't know whether you are seeing this or not, this particular area is where the metal film will be placed, and this is the tip, and this tip is sure it's being made as a metal, I mean made from a metal, and it can be silver solder alloy or platinum or silver alloys. Okay, so appo idu oru second type microelectrode aanu, where the external layer will be made up of some insulation, internal is glass aanu, and the minute thin layer metal films are there. And idil nokku ee figure il nokku straight ആയിട്ട് reverse ആണ്, പുറത്ത് glass ആണ്, അകത്ത് metal ആണ്. Again ഈ line ഉണ്ടല്ലോ, this one, I hope you are seeing this. This is made up of metal, and finally there will be a tip at here. This is where the where it will be impaled inside a cell actually. So this is B type, this is C type, right? So next one, that is fabricated from the glass capillaries. So this kind has a peculiar structure actually. Either tip aanu, look at this chamber is filled with some electrolyte. What kind of electrolyte? Electrolyte potassium chloride, KCl solution aanu, and this is being sealed here by a cap, and here you see the metal electrode is in contact with the electrolyte, and you know what will happen when the electrode is in contact with the electrolyte, right? Appo this particular tip is capable of picking the action potentials from the cell, and that will be given to the electrolyte, and the electrode physical contact is being made here, and this electrode communicates the picked action potential to the lead wire, which will be given for the further processing, right? Simple structures are ningal nokia nammal thanne idu like actually self explanatory figures aanu. So valare detailed at the same thing whatever I have explained in the previous diagrams, or general diagram another, like this has been explained like this, same thing aanu. But one thing we have to understand here, we are having two types of metals actually. This is being, I mean this is insulation, and inside we are having metal, inside we are having a conductor, so it acts virtually like a capacitor. Am I right? So what is the capacitance, what is the value of the capacitance, or what is the effect of the capacitance? Adu nammal calculate cheyan pattana or equation aanadu, and this I have explained in the slide 1 itself. Two types of a microelectrode. One type, the external structure will be made up of glass, and the internal structure will be made up of the metal, and this is the electrical tip which we are talking about, right? And other type, inside will be having the glass, outside will be having the metal film, and you know actually that will be separated by a metal tip actually. So this I have already explained. So this type of electrodes also I have already explained. This is a blown up picture actually. So you see there will be a tip, and this is an electrolyte. I told you that we'll be using KCl solution inside, and the inside will be having a metal electrode. So the tip gets into contact with the cell, picks the action potential, is being communicated through the electrolyte cell, and the electrolyte cell, now this electrolyte cell is an activated electrolyte cell because action potential has been picked with the tip and has been communicated to the electrolyte now, right? So this electrolyte is in contact with this metal electrode, and that will be given to the lead wire for further processing. Simple aanu, already I explained cheyadanu detail later. So the next type is the needle electrode. Needle electrodes have another name called intramuscular wire electrode. They call it as intramuscular wire electrode. Surface electrode na kaattilum idile oru chirudayittu oru advantage undu. What is it?
surface electrode has a problem called motion artifact, right? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു motion artifact, and ഈ motion artifact വളരെ dangerous ആണ് because this has the additive nature with our original biosignals actually, so it's highly dangerous actually. So in order to avoid that, some people prefer the needle electrodes, especially for the case of old people actually, right? So they use the needle electrode. So needle electrodes, these needle electrodes can enter an individual motor unit of the cell, okay, and thereby it can pick a precise action potential. You can pick the precise action potential for further processing. One example, or else the most popular example of this kind of needle electrode in market it is available. They call it as concentric ring electrode, concentric ring needle electrode. Concentric, I hope you can see this. Let me read it this one. Concentric ring needle electrode. This will be used along with a monopolar single electrode. Monopolar means there will be only one electrode, right? Only one type of polarity will be there. So as I was explaining, these needle electrodes are extremely useful for making a measurement in muscle cells actually. Muscles, ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, individual motor units of the muscles ആണ്. So these needle electrodes are extremely useful for the case of making measurement in EMG, electromyograph, right? So let us come to the diagram one by one. So this one, first one is called as insulated needle electrode. Where is the insulation? This idundallo, idana electrode. Each sharp point, I hope you are seeing this, a sharp metallic point is there. The entire structure of the needle is insulated. Rubber പോലത്തെ ഒരു സാധനം, പുറത്ത് ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ മെറ്റൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മെറ്റൽ പോയിന്റ് will go to further processing, right? So this one, second one, this one is called a coaxial needle electrode. Coaxial needle electrode. So here as you see, coaxial shape il thanne undavum alle, idu coaxial. Coaxial means what is it? I hope you have seen coaxial cables which has been used in home theaters and all. Home theaters undengil our most probably they will be using coaxial cables actually. Coaxial cable means വേറെ ഒന്നല്ല. Coaxial cable means നമ്മളുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ, dish TV, DTH, അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിൾ coaxial cables ആണ് മോസ്റ്റ്ലി. ലെയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും, ഓക്കെ അല്ലേ? So coaxial cable means like two or more actually forms. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇത് മറ്റേ സിലിണ്ടർ പോലത്തെ ഫോംസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വയർ ഇൻസുലേഷൻ. I hope you understand that. വയറിങ്ങിനല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 or 3 ഫോംസ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് എല്ലാം ഒരു കോമൺ ആക്സിസിൽ ഉണ്ടാവും. ഈ കോമൺ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ, ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ ഇൻ വൺ കളർ. ഇത് ഇലക്ട്രോഡാണ്. So very similarly, a coaxial cable thin coaxial cable can also be used in this particular case, where layers of insulation will be provided like this they have shown. But centrally, this place, I don't know whether you're capable of seeing this. I think now you can see that centrally we will be having an electrode called central electrode, and this entire structure will just look like it will just look like a insulated wire, just like in the case of DTH wires. Okay, next one is the bipolar coaxial electrode. Bipolar coaxial electrode. This one, where is it? This one, bipolar coaxial electrode. So bipolar means rendu polarity undu orappayitte.
So രണ്ട് polarity means plus ഉം minus ഉം ആണ്. Here you see we are having two electrodes actually. So here one, I mean this is this particular entire thing is a coaxial again. Coaxial thing ആണ്, and so coaxial thing means there will be layers of insulation. Top edge il or electrode povum, bottom edge il or electrode varum, metal wires. I hope you can understand that, right? So that's called as bipolar electrode. The next one is fine wire connected to hypodermic needle before being inserted. So what is a hypodermic needle? What is a hypodermic? ഇതുണ്ടല്ലോ, hypodermic needle കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ആക്ച്വലി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഹൈപ്പോഡെർമിക് നീഡിൽ ഒരു കോമൺ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിറിഞ്ച് നീഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ, സിറിഞ്ച്, അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൈപ്പോഡെർമിക് നീഡിലാണ്. So it's a hollow needle commonly used with some sort of actual medicines to inject inside the body, to either like inject the medicines inside the body or also to extract some fluid outside the body, right? So ഇത് അതുപോലെയാണ്, ലൈക്ക് നിങ്ങൾ സിറിഞ്ച് ആക്ച്വലി കണ്ടിരിക്കുള്ളൂ, ഒരു പിന്നെ നീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, right? Exactly, this hypodermic needle takes the shape of a syringe, and inside will be having this kind of wire. I hope you are seeing this. This wire will be inserted inside this particular needle, and this needle will be impaced inside the cell. So now you see the structure. A fine wire, this fine wire will be inserted inside. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആക്ച്വലി ടൈലറിങ് അതിൽ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു പിന്ന് പോലത്തെ സംഭവം. ആ പിന്നിലാണ് വയർ ക്രോസ് സെക്ഷനിലേക്ക് അവർ ഇടും. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല, it will be placed, I mean it will be impressed vertically inside this particular wire, and this entire hypodermic needle or else syringe will be inserted inside the cell actually. So what happens, this thin wire will be in contact with the cell, am I right? So the hypodermic needle will be inserted inside the cell. ഈ thin wire നമ്മൾ already അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ vertical ആയിട്ട് insert ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ wire it will be in contact with the cell. So that's how it works, okay? So അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ രണ്ട് വ്യൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ let me rub all these things, okay? So ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നീഡിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ വയർ ഉണ്ടല്ലോ, wire has been placed here, right? അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോഡെർമിക് നീഡിൽ മാത്രം നമ്മൾ പുറത്തെടുത്താൽ മതി. ഈ നീഡിൽ അവിടെ തന്നെ, ഇത് കണ്ടോ, ഹൂക്ക് പോലത്തെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. I hope you understand after seeing this example, right? So two cross-sectional views here. One example showing a linear fine wire, and another one showing a coiled fine wire, right? Both the cases application will be the same. That is to pick the neuronal, that is to pick the muscular activity at the cellular level, right? Look at the material which has been used, that is nothing but the stainless steel, and you just check out this one, diameter, it's extremely small, that is to 0.25 to 0.125 millimeter. So ee needle undallo, ee fine wire undallo, this fine wire should be smaller than a syringe, adana adinte meaning, okay? So these are some examples which you can look and understand. Look at how a syringe has been immersed inside. So ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ടിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്, സം കേസസ് ഫോർ എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസ് ഇഞ്ചുറീസ്, അതിൽ മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി, മസിലിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ലെവലും നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they will be using this kind of needle electrodes. I have collected this picture from the internet only, okay? So especially ഇതുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ടെന്നീസ് എൽബോ പോലെ പല സിറ്റുവേഷനിൽ വേർ ദ മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി വിൽ ബി ക്രാംപ്ഡ് അപ്പ് ആക്ച്വലി.
So those can be understood. Those, I mean, what happened to the muscle? Those can be understood by using this kind of small, minute electrodes. So thank you very much. We will continue with the next type of electrode, that is something but biochemical electrode. That will be more interesting than this one. Thank you very much.